Admissions open at SVGI Group of Institutions, Puducherry. MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. ஸோ அந்த பெர்லின் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் போய் அந்த படத்தை வந்து தேட்டர் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சு? SK sir, Soori sir, எல்லாரும் they very passionate about the work they do. The movie's already been global, and we had 5 screenings, and five screenings were houseful, and it was all Germans and other foreign movie enthusiasts who came and watched it. That was such a surreal experience actually. In the story, in the one line சொல்லிய போதே எனக்கு இது ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆயிடுச்சு. I've already decided in my head after hearing the story I want to do it for sure. Okay. This family is taking this girl to a shaman to cleanse her because the family think that she's possessed. இந்த விஷயமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தேன். Be a part of an important message. So that's why. Soori sir, I'm familiar with his humor side. அவங்களோட நிறைய ஹியூமர் படம் இருந்தேன், எல்லாம் சூப்பர் ஹிட் தான். அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸும் நிறைய லைக் he makes people laugh. இந்த ஷூட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் விடுதலை ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. So one interesting thing about this film is I don't have dialogues. Okay. Fine. நான் இந்த மூவியில் கம்ப்ளீட்டாக குவைட்டாக இருக்கேன். So this is the Not first even thing. a single word. No, not really. Ma'am, don't worry. Dialogue கிடையாது. இது இந்த டைம் லைனே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தேன். கொட்டுக்காளி நான் செய்யின டைமில் கல்கியோட ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூல் முடித்தேன். மதுரையில் அந்த கிராஃப் டாப்போகிராஃபி எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த காஸ்டியூம் எல்லாம் வரும்போது நான் மீன் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ திங்க் அப்படி தான் இருக்கேன். மதுரை ஐ திங்க் பெபிள்ஸில் மதுரையோட ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபேஸ் தான் இருந்தேன். கொஞ்சம் ட்ரை ஆன ஒரு ஏரியா தான் இருந்தேன். ஆனால் இது டிஃப்ரெண்ட் சைட் ஆஃப் மதுரை வேர் இட்ஸ் வெரி ரிச் இன் க்ரீன். Tell me top 3 crush list in Kollywood. விஜய் சார், சூர்யா சார், தனுஷ் சார், கார்த்தி சார். என்னங்க இது லிஸ்ட் பெருசா போச்சா? சரி, நிறைய சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க யூ கேன். SK சார். ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய ஃபேன்ஸ் வருவாங்க, அந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹைப் கிரியேட் ஆகும். ஆனா கொட்டுக்காளி படம் பாத்தீங்கன்னா படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த படத்துக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்துட்டாங்க, ஒரு மிகப்பெரிய ஹைப் கிரியேட் ஆயிருக்கு. How you are feeling right now? I think I'm very blessed and fortunate that Kottukkaali has already made a few buzz, and then we got to go for festivals and it got appreciated. So I think people are here waiting to see what this movie is about, because we've been talking about it endlessly, and so they are like, what is this film, we want to watch and the madri. Okay, so excited. Yes, I'm too excited. So first thing வந்துட்டு நீங்க உங்களுடைய டெபியூ ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா மலையாளம் சரி, தமிழ் சரி, தெலுங்கு சரி, எல்லாமே வந்து ஒரு பிளாக் பஸ்டர் தான் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ அந்த வகையில பிளாக் பஸ்டர் லிஸ்ட்ல ஆட் ஆக போற ஒரு ஃபிலிம் தான் கொட்டுக்காளி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க ஒரு லக்கி சாம், பிகாஸ் நீங்க கொடுக்குற அந்த டெபியூ ஃபிலிம் எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிடுது. ஸோ அந்த பெர்லின் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ல போய் அந்த படத்தை வந்து தேட்டர் ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கும்போது அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சு? It's very surreal because I did not think that obviously I wanted to do Tamil at some point, and there have been enquiries from different ends. Some did not work out, some I wanted to do and then did not work out. So I was like, okay, maybe the right thing will find me and I'll come to do it. And the madri na nenichittu irundha. And then Kottukkaali came to me and I was very excited. The story was brilliant and the director is brilliant, and everything about this film, like the production that came in, SK sir, Soori sir, ellarum they very passionate about the work they do. So I was very excited to do it, but I did not think that it would travel so much so fast in this short time, and it went to Berlinale, which is the biggest festival. And we were so excited that the movie's already been global, and we had 5 screenings, and five screenings were houseful, and it was all Germans and other foreign movie enthusiasts who came and watched it. And they had such great feedbacks also. So that was such a surreal experience actually. Great actually. So story கேட்கும் போதே இந்த கேரக்டர் நான் தான் பண்ணணும் அப்படி டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா? இந்த ஸ்டோரி இந்த ஒன் லைன் சொல்லிய போதே எனக்கு இது ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆயிடுச்சு. நான் சொல்லலை, I wanted to hear the whole thing, and then he gave me an entire narration. And I usually, even if I like it or not like it, I'll take a day to get back. I'll be like, I'll just sleep on this and see if I want to, like, you know, if I can do it well.
And then he's like, oh man, you take your time and then you tell me, ma'am. And I was like, okay, Shari. But I've already decided in my head after hearing the story, I want to do it for sure. ஓகே, எந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப யூனிக்கா இருந்துச்சு மீனா அப்படிங்கிற கேரக்டர்ல என்ன யூனிக்னஸ் இருந்துச்சு நீங்க ஓகே சொன்னீங்க? One line that he told me was, this family is taking this girl to a shaman to cleanse her because the family think that she's possessed. இந்த விஷயமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஆனால் அது we've heard it in so many different cultures and everything, but I didn't know it's still happening. It's something that happens today. So when I heard the whole narration, he told me that this is something that he knows that happened in his family, someone related to him. So I was like, okay, that is brilliant. Like, something is still happening and nobody's talking about it. So this film was that opportunity that I got to be a part of, that I can be a part of an important message. So that's why. படத்துல வந்து ஆக்டர் சூரி சார் நடிச்சிருக்காரு. இப்போதான் ரீசெண்டா அவர் கருடன் ஃபிலிம்ல நாங்க எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். சே, அப்படியே ஒரு வேற லெவல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஒரு காமெடி ஆக்டரா இருந்து இப்படி ஒரு மாஸ் ஆக்டரா வர்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஸோ அதை ரொம்ப கூலா ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு சூரி. ஸோ அவர் கூட நடிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? படம் ஃபுல்லா அவர் வந்து என்னென்ன உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு? சூரி சார், ஐ எம் ஃபெமிலியர் வித் ஹிஸ் ஹியூமர் சைட். அவங்களோட நிறைய ஹியூமர் படம் இருந்தேன், எல்லாம் சூப்பர் ஹிட் தான். அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸும் நிறைய, லைக், he makes people laugh, which is a very hard thing to do for an actor, and he's done it so brilliantly for a long time. And when I came to this project, he was working on Viduthalai. It was not released yet. And then I knew that, you know, he's doing Viduthalai and it is brilliant in what he's done and all that. And then I saw firsthand what he's done in Kottukkaali. And that was also mind-blowing. அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் அந்த கிராஃப் அவங்க பிடிச்சதும், அந்த ஹார்ட் ஒர்க், அவங்க கமிட்மெண்ட் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் இந்த ஷூட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் விடுதலை ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. And then I went and saw it, and I saw what he's done, and then the effort he's put in to play such a character. And I got so excited for him because Kottukkaali is an entirely different thing. Pandi character is an entirely different thing from what he's done in Viduthalai or what he's ever done before. So I'm looking forward to seeing how people are going to receive that. We all know that Annabelle is a Malayali. அப்போ வந்து தமிழ்ல ஒரு படம், அதுவும் மதுரை ஸ்லாங்ல பேசணும், ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜேர்னர்ல இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது நீங்க எப்படி மீனா கேரக்டர் கூட சிங்க் பண்ணிக்கிட்டீங்க? எப்படி லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டீங்க? So one interesting thing about this film is I don't have dialogues. Okay. Fine. நான் இந்த மூவில கம்ப்ளீட்டா குவைட்டா இருக்கேன். So this is the not first even thing. a single word. No, not really. So when this story came by, when Vinod sir was talking to me, the first thing he told me is, ma'am, don't worry, dialogue kediyadu, because I knew this was a very rooted film. So I wanted to make sure that I can convince people that I belong to Madurai or I am Meena and solite. But then when he said no dialogue, I was like, okay, that's actually good. But then that raised another challenge, how I can connect to people without saying anything. And I have to make them feel for Meena that she's going through something, or make them understand that Meena is in a tricky situation and the madri. So அதுதான் என்னோட ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தேன். ஆனால் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஒரு ஏரியா கிடைச்சு. இந்த பாடி லாங்குவேஜில், பார்வையில் எப்படி அந்த மாதிரி டீட்டெயிலிங்காக, that was my homework, and I could do that with the director's help. So yeah. Okay, so உங்களுடைய மூவி ஜேர்னர் பார்க்கும்போது லைக் கும்பலாங்கி நைட்ஸ், கல்கி, அப்புறம் ஹெலன், இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஜேர்னல் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணுறீங்க. ரொம்ப யூனிக்காக வந்து கதைகள் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இது வரைக்கும். ஸோ எந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்து நம்ம பண்ணால் இப்படி தான் பண்ணணும், அந்த வைஸ் டிசிஷன் எப்படி எடுக்கிறீங்க? அந்த மாதிரி ரொம்ப சூஸி அல்ல. என்னென்ன வர்ண கதையில் பிடிச்ச கதை செய்யணும், அந்த மாதிரி, தட்ஸ் மை தாட் ப்ராசஸ். Fortunately, I've got some very interesting characters that I could play with. And I've also done films that are slight similarities or would be on a commercial space or anything. But I think what stays with people are these kind of characters that I've done. So I think that kind of gave me an image of that I'm being very picky about films. But I'm not very picky, actually. I like to do everything. ஆனால் அந்த ஸ்டோரி எனக்கு பிடிக்கணும், அது மட்டும்தான் இருக்கு. ஸ்டோரி இஃப் ஐ லைக், தென் ஐ வில் பி டூயிங் ஃபிலிம். சூப்பர். இப்போ லாஸ்ட் ஃபிலிம் கல்கியில் வந்து ஒரு ஹியூஜ் கேஸ்டிங் கூட நீங்கள் நடிச்சிருந்தீங்க. ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பேன் இண்டியன் ஸ்டார்ஸ் வேர் தேர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய படத்தில் நம்ம வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் நடிக்கிறோம். அடுத்து பார்த்தா டக்குன்னு வந்து கொட்டுக்காளி, இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யதார்த்தமாக ஒரு வில்லேஜ் சைடு நடக்கிற ஒரு கதை. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க?
இது இந்த டைம் லைனே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்தேன். கொட்டுக்காளி நான் செய்ன டைமில் கல்கியோட ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் முடித்தேன். அதுக்கப்புறம் much later I did Kalki again. So Kalki was on the course of 2 years. அதுவும் எனக்கு 20-25 days தான் ஷூட் இருந்தேன். அது over the time I had few days here and there. நீங்க அப்ப வந்து சைமல்டேனியஸா ரெண்டுமே பண்ணிருக்கீங்க, கொட்டுக்காளி அண்ட் கல்கி. கொட்டுக்காளி ஒரு ஒட்ட ஸ்ட்ரெச்சில் ஒரு 30 days ஷூட் இருந்தேன், அது முடித்தேன். ஆனால் கல்கின்னா 2 years டைமில் ஒரு 20 days இருந்தேன் அங்கே இங்கேயாட்டு. So the way I think generally cinema is very mixed, right? Like you can't really say that you're going to finish something and then you go in. Sometimes dates will clash and then you have to get in and out of characters and all. But it's all part of the job, and it was more or less. I think a lot had to do with the costumes. It helped me a lot. In Kalki also there's a particular setup and the costume and the look and everything. And so once you are there and you're like, okay, I'm Kyra, I can feel this, and then I do it. And then I come back and then Madurai and the graph, topography எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த காஸ்டியூம் எல்லாம் வரும்போது நான் மீன் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ திங்க் அப்படிதான் இருக்கேன். ஐ திங்க் ஜஸ்ட் வித் த காஸ்டியூம் அண்ட் சரௌண்டிங்ஸ் அப்படியே நீங்க அடாப்ட் ஆயிடுறீங்க அந்த கேரக்டருக்கு. ஐ திங்க் தட் ஹெல்ப்ஸ் an actor to get in character a lot. ஸோ வினோத்ராஜ் சார் அவர் வந்து கூழாங்கல் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த திரைப்படமும் நாங்கள் ரொம்ப ரசிச்சு பார்த்த ஒரு படம் தான். அந்த படமே வந்து அவார்ட் வின்னிங் ஃபிலிம். ஸோ அடுத்தது வந்து அவர் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் கூட நம்ம வந்து ஒர்க் பண்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டா இருந்துச்சா, இல்லை வந்து இவர் எப்படி நம்மள ரொம்ப வேலை வாங்க போறாரோ அப்படின்னு தோணுச்சா? இல்லை, எக்ஸைட்மெண்ட் தான். பிகாஸ் பெபிள்ஸ் I've heard when he came and narrated, I had not watched Pebbles because it was not out on OTT yet. But எனக்கு தெரியும் அது இந்த நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ரன் இருந்தேன், நிறைய அவார்ட்ஸ் கிடைச்சேன். And there were a lot of discussions about this new director who's done such brilliant work. So I was already excited that he came to me for Kottukkaali. And I knew his film language is as such that it's going to be a very realistic cinema where it's going to be rooted to the culture and everything. So it was a challenge for me to get really excited for. So I was very happy. ஓகே. ஸோ மதுரையில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவாக தான் இருந்துச்சு. அப்போ உங்களுக்கு அது சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சா? ஏன்னா அங்கே சரியாக வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸோ எதுவுமே இருந்திருக்காது பெருசாக. ஸோ அங்கே எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? ஷூட் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சா? மதுரை ஐ திங்க் பெபிள்ஸில் மதுரையோட ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபேஸ் தான் இருந்தேன். கொஞ்சம் ட்ரையான ஒரு ஏரியா தான் இருந்தேன். ஆனால் இது டிஃப்ரெண்ட் சைட் ஆஃப் மதுரை வேர் இட்ஸ் வெரி ரிச் இன் க்ரீன் அண்ட் இட்ஸ் லைக் அ டீப் ஃபாரஸ்ட் அந்த மாதிரி. And it was such a change of terrain for me. I've never been to that kind of a space, and this was my first time in Madurai. And I had to really take a little time to adapt to how people are there, how they walk, and how they climb hills and all that things. So those were very interesting. 2019 to 2024 நீங்க கும்பலாங்கி நைட்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு இப்ப கொட்டுக்காளி வந்திருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஜேர்னில 5 இயர்ஸ்ல நீங்க 10 ஃபிலிம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. தட்ஸ் ரியலி கிரேட். ஸோ இந்த ஜேர்னில வந்து ஆனாபென் என்ன கத்துக்கிட்டாங்க? So many things. நிறைய விஷயங்கள். Any 3? Getting better in acting for sure. Each movie I try to do something different and work a little more harder and push myself to do characters that I've not tried and challenge myself. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு. வேற ஒரு விஷயம், people handling skills. நிறைய பேரை நம்ம இன்டராக்ட் பண்ணோம். You meet a lot of new people and then you have to, it's a community that you're getting into, and film is made by a lot of people, not just one person. So then you need to know how to handle people, how to communicate, how to accommodate a lot of different personalities. அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் படிச்சுட்டே இருக்கேன். அது நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு டேயில் ஒரு 20 இன்டர்வியூஸ் எப்படி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி எங்களை கலாய்க்கிற மாதிரி இருக்குது. இல்லை, இது எல்லாம் அந்த பார்ட் ஆஃப் த ஜாப் தான் இருக்கேன். ஆனால் நம்ம யோசிக்கும் போதே ஆக்டிங் சொல்லும் போதே ஆக்டிங் தான் இருக்கேன். ஆனால் ஆக்டிங்கோட சுத்தமாக like there's so many things, right? Around acting there's so many, this job comes with a lot of other jobs. So all that you have to learn in the process. அண்ட் அனாபென்னோட ஃபாதர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரைட்டர் அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில வந்து அப்பா கிட்ட இருந்து நீங்க என்ன விஷயம் கத்துக்கிட்டீங்க? அப்பா somebody that I look up to. ஒரு எஸ்பெஷலி இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க சொன்ன விஷயம்னா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும். ஆனால் அது நம்ம அது பெஸ்ட்டாக அது எப்படி பண்ணணும்னு like you have to decide how you can take it up and do it. And it will come and it will go. So you have to grab it when it comes and then make the best out of it. And you have to, and he's also told me that
everybody is replaceable, so you have to really work hard to earn that space and to get more opportunities. So that's something that has taught me. சூப்பர். ஸோ இந்த கொட்டுக்காளி திரைப்படத்தை வந்து எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நம்ம சிவகார்த்திகேயன் அண்ணா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்பயுமே நம்ம வந்து எஸ்கேவோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுல ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் அந்த படத்துல. ஸோ இந்த படத்துல என்ன யூனிக்னஸ் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இந்த கதையே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. இந்த மூவியோட what we are trying to communicate with this film is a very unique subject, and I think that is one of the reason that he wanted to do this film, and also the fact that Vinod sir is directing it. He had put in a lot of faith in the director. SK sir as a producer has given us so much of confidence to do a film like this. So without his backing, without his support, it's impossible to do such a film. And for him to take us to an international platform and say, you know, we've done a film like this itself is a great thing. So yeah. சூப்பர். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்காக ஒரு ரேபிட் ஃபயர், நீங்க வந்து ஃபயர் மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும், ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அ சூப்பர் பவர், வாட் இட் பி? நீங்க வந்து இது இருந்தா நல்லா இன்விசிபிள் ஆகலாம், இல்ல பறக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம வந்து இப்படி கையை காமிச்சோன்னே சக்தி வரலாம், அந்த மாதிரினா நீங்க வந்து எந்த சூப்பர் பவர் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Super power would be flying. ஃப்ளைங். ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி கல்கில வந்து ஃப்ளைங் தான் நினைக்கிறேன். இல்ல சப்போர்ட் இல்லாம ஃப்ளை பண்ணலாம். அது அதுல வந்து நீங்க ஒரு மிஷின்ல ஃப்ளை பண்ணுவீங்க. ஓகே. ஸோ லைக் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து லைக் ரெக்கையோட ஒரு பேர்ட் மாதிரி பறக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. யா. ஓகே. டெல் மீ டாப் 3 க்ரஷ் லிஸ்ட் இன் கோலிவுட். விஜய் சார், சூர்யா சார், தனுஷ் சார், கார்த்தி சார். என்னங்க இது லிஸ்ட் பெருசா போச்சா? சரி, நிறைய சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க யூ கேன். எஸ்கே சார், எல்லார்கிட்டையும் எனக்கு க்ரஷ்னா இவங்களோட கேரக்டர்ஸ் எனக்கு இட் ஸ்டேஸ் வித் யூ நோ, லைக் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். அண்ட் எஸ்பெஷலி விஜய் சார் and all, you grow up watching his films, and then you are in school and then you watch him do this brilliant dance and then these romantic films, and so you are like, okay, fan. I'm a fan. I'm more of a fan than anything actually. What's a surprising fact about you that no one knows about? That I can't sing. Because எல்லா இன்டர்வியூல அவங்க இதுதான் கேட்டுட்டு இருக்கேன், நீங்க பாடும்ல, பாட்டு பாடும்ல. I'm like, no, I don't sing. I can't sing. இனிமே அவங்க பாட மாட்டாங்க. ஓகே. One guilty pleasure. Guilty pleasure. I'm not guilty about the pleasure, right? When you get pleasure, you don't feel guilty. No, you shouldn't. You are having fun, so have fun. So இந்த சாப்பிடுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். So I like eating a lot of yummy food. நான் மதுரை போயிட்டு நிறைய சாப்பிட்டேன். So food எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். So அப்ப தமிழ் ஃபுட் உங்களுக்கு, ஐ மீன் தமிழ்நாடு ஃபுட் வந்து ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏதாவது ஒரு ஃபேவரட் ஃபுட் சொல்லுங்க. எனக்கு பணியாரம் ரொம்ப பிடிக்கும். பணியாரம், ஸ்வீட் பணியாரம். ஸ்வீட் பணியாரம். ஓகே. One thing you can't live without that. Family. Go to spot in Chennai. I've not come that frequently, but I think the last few times I've come, I've gone to a friend's house, and then we go for a drive. நம்ம பீச் போறோம், இங்க பக்கத்துல பீச் இருக்கு, அங்க போ. Kerala boys or Tamil boys? ஏய், நான் ஊரு பாய்ஸ்லாம் சொல்லணும்ல. ஆமா, திரும்பி அங்கதான் போயிட்டு இருக்கேன் நான். அதனால நம்ம கேரளா பாய் சொல்லி சேஃப் ஜோன்ல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த ஆன்சர் கூட சொல்லலைங்க அவங்க, நாங்களே சொல்லிட்டோம். What are you most grateful for? So many things to be grateful for actually, because my life, touchwood, has been very fortunate. நிறைய நல்ல மூவிஸ் கிடைச்ச எனக்கு ஒரு I have a beautiful family and great friends. இதெல்லாம் I'm super grateful for. அப்பார்ட் ஃப்ரம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ப்ரொஃபஷன் பிடிக்குமா? லைக் இப்போ சினிமாக்கு அப்புறம் நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படின்னா அது என்ன ப்ரொஃபஷன்? நான் படித்தது பிஎஸ்சி ஃபேஷன் தான், எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். மேபி கோயிங் ஃபார்வர்ட் மேபி ஐ வில் டூ சம்திங் ரிலேட்டட் டு தட். அதுக்கப்புறம் இஃப் நாட் திஸ் ஐ மைட் டூ சம் I don't know, research, something, I don't know, something related to that. I like to read upon things and research, so something related to that, I think. All right, so it went well. Thank you so much for joining and all the best for Kottukkaali. Thank you so much. Hope you had a great time. Thank you. Thank you. Bye-bye. Admissions open at Sri Venkateshwaraa Group of Institutions, Puducherry. MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999.